సో హలో ఫ్రెండ్స్, నా పేరు రాజు. మీరు చూస్తుంది వైల్డ్ క్రాక్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ నుంచి. సో ఈరోజు మనం చేయబోతున్న ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏంటంటే, అందరికీ తెలిసి యాటమ్ బాంబ్స్. యాటమ్ బాంబ్స్ని ఒక 4-5 తీసుకున్నాను నేను, లేకపోతే 6-7 తీసుకున్నాను మ్యాక్సిమం. సో వాటన్నిటిని కింద పెట్టి దాని మీద దీన్ని బోర్లెచ్చబోతున్నాను. ఇవి ఎలా పేలుతాయా, ఇది పేలిపోయిద్ది అనేది నాకు ఎగ్జాక్ట్గా తెలియదు. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. దిస్ ఈజ్ రాజు సైనింగ్ ఆఫ్. ఆన